¿Quieres aprobar tu entrevista de Ciudadanía Americana sin miedo y de una sola vez? Este video tiene todo lo que necesitas: las 100 preguntas oficiales en inglés, el formulario N-400, simulacros real, consejos y definiciones. Estudia conmigo y prepárate como si estuvieras en la entrevista. Vamos a lograrlo juntos. Empecemos con las preguntas cívicas. La hemos dividido en diferentes partes para que te sea más fácil de estudiar. 1. What is the supreme law of the land? The Constitution. 2. What does the Constitution do? Sets up the government. 3. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. 4. What is an amendment? A change to the Constitution. 5. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. 6. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech. 7. How many amendments does the Constitution have? 27. 8. What did the Declaration of Independence do? Declared our independence. 9. What are 2 rights in the Declaration of Independence? Life and liberty. 10. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. 11. What is the economic system in the United States? Capitalist economy. 12. What is the rule of law? Everyone must follow the law. 13. Name one branch or part of the government. Congress. 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? Checks and balances. 15. Who is in charge of the executive branch? The President. 16. Who makes federal laws? Congress. 17. What are the 2 parts of the U.S. Congress? The Senate and House. 18. How many U.S. senators are there? 100. 19. We elect a U.S. senator for how many years? 6. 20. Who is one of your state's U.S. senators now? ¿Quién es uno de los senadores estadounidenses de su estado ahora? 21. The House of Representatives has how many voting members? 435. 22. We elect a U.S. representative for how many years? 2. 23. Name your U.S. representative. Nombra a tu representante de los Estados Unidos. 24. Who does a U.S. senator represent? All people of the state. 25. Why do some states have more representatives than other states? Because they have more people. 26. We elect a president for how many years? 4. 27. In what month do we vote for president? November. 28. What is the name of the President of the United States now? Donald Trump. 29. What is the name of the Vice President of the United States now? J.D. Vance. 30. If the President can no longer serve, who becomes President?
The vice president. 31. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The speaker of the house. 32. Who is the commander-in-chief of the military? The president. 33. Who signs bills to become laws? The president. 34. Who vetoes bills? The president. 35. What does the president's cabinet do? Advises the president. 36. What are two cabinet-level positions? Secretary of State and Secretary of Education. 37. What does the judicial branch do? Reviews laws. 38. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. 39. How many justices are on the Supreme Court? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 40. Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. 41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To print money. 42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Provide schooling and education. ¿Vas a hacer la entrevista de ciudadanía? Estudia aquí las preguntas oficiales del 43 al 90 en inglés, como si estuvieras con el oficial. 43. Who is the governor of your state now? ¿Quién es el gobernador de su estado ahora? 44. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? 45. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. 46. What is the political party of the president now? Republican Party. 47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Mike Johnson. 48. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens 18 and older can vote. 49. What is one responsibility that is only for United States citizens? Vote in a federal election. 50. Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election. 51. What are 2 rights of everyone living in the United States? Freedom of speech and freedom of religion. 52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The United States. 53. What is one promise you make when you become a United States citizen? Obey the laws of the United States. 54. How old do citizens have to be to vote for president? 18 and older. 55. What are 2 ways that Americans can participate in their democracy? Vote and run for office. 56. When is the last day you can send in federal income tax forms? April 15th. 57. When must all men register for the Selective Service? At age 18.
58. What is one reason colonists came to America? Freedom. 59. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans. 61. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes. 62. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. 63. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. 64. There were 13 original states. Name 3. New York, New Jersey, and Massachusetts. 65. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. 66. When was the Constitution written? 1787. 67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. 68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. Diplomat. 69. Who is the father of our country? George Washington. 70. Who was the first president? George Washington. 71. What territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory. 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. The Civil War. 73. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. 74. Name one problem that led to the Civil War. Slavery. 75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves. 76. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. 77. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War II. 79. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. 80. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. 81. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy. 82. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II. 83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. 84. What movement tried to end racial discrimination? Civil rights movement. 85. What did Martin Luther King Jr. do? Fought for civil rights. 86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
Terrorists attacked the United States. 87. Name one American Indian tribe in the United States. Navajo. 88. Name one of the two longest rivers in the United States. Mississippi River. 89. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. 90. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. 91. Name one U.S. territory. Puerto Rico. 92. Name one state that borders Canada. New York. 93. Name one state that borders Mexico. California. 94. What is the capital of the United States? Washington, D.C. 95. Where is the Statue of Liberty? New York. 96. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. 97. Why does the flag have 50 stars? Because there are 50 states. 98. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. 99. When do we celebrate Independence Day? July 4th. 100. Name two national U.S. holidays. Thanksgiving and Independence Day. Te vas a presentar a la entrevista de ciudadanía. Practica conmigo todas las preguntas que podrían hacerte, en inglés y español. Practiquemos las preguntas de la entrevista de ciudadanía basadas en el formulario N-400. Diré la pregunta en inglés y en español, y tú dirás la respuesta. 1. Información personal. What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Have you used any other names? ¿Ha usado otros nombres? Do you want to legally change your name? ¿Desea cambiar su nombre legalmente? What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? What is your country of birth? ¿En qué país nació? What is your country of nationality? ¿Cuál es su país de nacionalidad? What is your social security number? ¿Cuál es su número de seguro social? What is your current address? ¿Cuál es su dirección actual? How long have you lived at your current address? ¿Cuánto tiempo ha vivido en su dirección actual? What is your phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? What is your email address? ¿Cuál es su correo electrónico? 2. Empleo y escuela. Where do you work or go to school? ¿Dónde trabajas o estudia? What is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? Are you currently employed? ¿Está empleado actualmente? 3. Información sobre matrimonio. Are you currently married? ¿Está casado actualmente? What is your spouse's name? ¿Cuál es el nombre de su cónyuge? Is your spouse a U.S. citizen? ¿Su cónyuge es ciudadano estadounidense? How many times have you been married? ¿Cuántas veces ha estado casado? Do you live with your spouse? ¿Vive con su cónyuge? 4. Hijos.
Do you have any children? ¿Tienes hijos? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? Do your children live with you? ¿Sus hijos viven con usted? Are your children U.S. citizens? ¿Sus hijos son ciudadanos estadounidenses? 5. Viajes al extranjero. Have you traveled outside the U.S. in the last 5 years? ¿Ha viajado fuera de Estados Unidos en los últimos 5 años? How many trips did you take? ¿Cuántos viajes hizo? Did any trip last more than 6 months? ¿Algún viaje duró más de 6 meses? 6. Historial migratorio. When did you become a permanent resident? ¿Cuándo se convirtió el residente permanente? Have you ever applied for citizenship before? ¿Ha solicitado la ciudadanía antes? Have you ever lost your permanent resident status? ¿Ha perdido su estatus de residente permanente alguna vez? 7. Organizaciones y votación. Are you a member of any organization or group? ¿Es miembro de alguna organización o grupo? Have you ever claimed to be a U.S. citizen? ¿Alguna vez ha dicho ser ciudadano estadounidense? Have you ever registered to vote in the U.S.? ¿Se ha registrado para votar en Estados Unidos? Have you ever voted in a U.S. election? ¿Ha votado en una elección de Estados Unidos? 8. Impuestos. Do you pay your taxes every year? ¿Paga sus impuestos cada año? Do you owe any taxes? ¿Debe impuestos? 9. Historial legal y de seguridad. Have you ever been arrested? ¿Alguna vez has sido asestado? Have you ever committed a crime? ¿Ha cometido algún delito? Have you ever been in jail? ¿Ha estado en la cárcel? Have you ever helped anyone enter the U.S. illegally? ¿Ha ayudado a alguien a entrar a Estados Unidos ilegalmente? Have you ever been a member of the Communist Party? ¿Ha sido miembro del Partido Comunista? Have you ever been a terrorist? ¿Ha sido terrorista alguna vez? Have you ever persecuted anyone? ¿Ha perseguido a alguien por religión, raza o nacionalidad? Have you ever lied to get immigration benefits? ¿Ha mentido para obtener beneficios migratorios? Have you ever been deported? ¿Ha sido deportado alguna vez? Have you ever been involved in genocide or torture? ¿Ha participado en genocidio o tortura? 10. Compromiso con Estados Unidos. Do you support the U.S. Constitution? ¿Apoya la Constitución de Estados Unidos? Do you understand the oath of allegiance? ¿Entiende el juramento de lealtad? Are you willing to take the oath of allegiance? ¿Está dispuesto a hacer el juramento de lealtad? Are you willing to bear arms for the U.S.? ¿Está dispuesto a portar armas por Estados Unidos? Are you willing to perform non-combatant services? ¿Está dispuesto a hacer servicios no militares? Are you willing to help the government in an emergency? ¿Ayudaría al gobierno en una emergencia? ¿Quieres practicar como si estuvieras frente al oficial de inmigración? Este simulacro es para ti. Prepárate desde la primera pregunta hasta el final.
Este puede ser el video que te ayude a aprobar tu entrevista. Please raise your right hand. Do you promise to tell the truth and nothing but the truth? Yes, I promise. Observación. Cuando el oficial diga, Please raise your right hand. no todos levantan la mano contigo. En mi caso, él empezó y dijo toda su pregunta rápidamente, y no levantó su mano. What is your full name? My name is Nellie C. P. Have you used any other names? No. Se dice no, si no tiene otro nombre, pero, si tienes otro nombre la respuesta es. Yes, my other name is Mary. What is your date of birth? My date of birth is December 6th, 1987. What is your current address? Aquí la dirección donde tú vives actualmente. Recuerda cuando escuche. Current address. Dirección actual. How long have you lived there? ¿Cuánto tiempo has vivido allí? Where were you born? I was born in the Dominican Republic. Are you married? Yes, I am married. También puede ser si no eres casado o casada. I am not married. Do you have any children? Yes, I have 2 children. En este caso está diciendo, sí, tengo 2 niños. Pero si no tiene niños, puedes decir, I have no children. Have you traveled outside the United States in the last 5 years? ¿has viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 5 años? Yes. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? ¿Alguna vez has afirmado ser ciudadano estadounidense? No. Have you ever failed to file your taxes? ¿Alguna vez no ha presentado sus impuestos? No. Do you support the Constitution and the form of government of the United States? Yes. Do you understand the oath of allegiance? Yes. Las llamadas definiciones. Si el oficial nota que para tú decir la respuesta en esta pregunta, lo piensa, está indecisa, dice no, o algo así, entonces es aquí donde te pregunta una definición. Ejemplo. What is oath of allegiance? ¿Qué es un juramento de lealtad? Una respuesta que puede decir es, Is it promising to tell the truth? Are you willing to take the full oath of allegiance? Yes. What is the supreme law of the land? The Constitution. What does the Constitution do? It sets up the government. Name one branch or part of the government. Congress. Who is the President of the United States now? Donald Trump. Who is the governor of your state? el gobernador de tu estado. Recuerda, esto es un simulacro, las preguntas pueden ser distintas. Puedes seguir con más preguntas importantes y actuales. Ahora continuamos con la lectura y la escritura. En mi caso, mirándome fijamente me dijo: Please read this sentence. Ese fue el verdadero terror. Entendí lo que me dijo, pero no estaba viendo dónde estaba la pregunta para leer. Miré a mi lado izquierdo y estaba en la tablet. Es para que tengan precaución. Me dijo de nuevo. Please, read this sentence. George Washington was the first president. Después de yo leer la pregunta me dice: ahora, escribe esta frase. En la misma tablet. Now, write this sentence. Lincoln was president during the Civil War. Tienes pronto tu entrevista de ciudadanía. Así fue exactamente la mía. Escucha esto y prepárate como nunca.
Atención futuros ciudadanos estadounidenses. Hoy vivirás un simulacro real de la entrevista de ciudadanía en Estados Unidos. Basado en experiencias verdaderas como la mía. Si quieres sentirte seguro, pasa este simulacro completo y prepárate como nunca. Escúchalo hasta el final porque será como si estuvieras ya en tu entrevista real. Comenzamos. Hello. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you. Follow me, please. Sigue al oficial hasta su oficina. Cuando llegas a la puerta, el oficial se hace a un lado, dando oportunidad para que entres. En mi caso. Good morning again. My name is Officer Jazz, and I will be conducting your interview today. Thank you. Please raise your right hand. Levantas tu mano derecha. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Take a seat, please. Tome asiento, por favor. Can I see your green card, state ID, and passport, please? ¿Puedo ver su tarjeta verde, identificación estatal y pasaporte, por favor? ¿Escuchar bien qué te piden? Yeah, here they are. Why are you here today? ¿Por qué usted está aquí hoy? I am here for my U.S. citizenship interview. Why do you want to become a citizen of the United States? ¿Por qué desea convertirse en ciudadano de los Estados Unidos? Because I love this country and I want to vote in the federal elections. Porque amo a este país y quiero votar en las elecciones federales. What is your full legal name? Tu nombre completo. Have you used any other names? ¿Has usado otros nombres? What is your date of birth? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Where were you born? ¿Dónde naciste? Are you currently married? ¿Estás casado actualmente? Have you ever been divorced? ¿Alguna vez te has divorciado? Do you have children under the age of 18? Yes. How many children do you have? What are their names? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman? How old are your children? Are your children a citizen of the United States? ¿Sus hijos son ciudadanos de los Estados Unidos? Where do you currently live? ¿Dónde vives actualmente? Have you lived at any other address in the past 5 years? ¿Ha vivido en alguna otra dirección en los últimos 5 años? When did you become a permanent resident? ¿Cuándo te convertiste en residente permanente? Have you traveled outside the United States in the last 5 years? ¿Has viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 5 años? Have you been out of the United States for more than 6 months? ¿Has estado fuera de los Estados Unidos por más de 6 meses? What was the purpose of your trip? ¿Cuál era el propósito de tu viaje? Where did you travel? ¿Dónde viajaste? We continue with the civic questions. Continuamos con las preguntas cívicas. What is the supreme law of the land? The Constitution. Who is in charge of the executive branch? The President. What are 2 rights in the Declaration of Independence? Life and liberty. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Who is the governor of your state now? El gobernador de tu estado. What is one promise you make when you become a United States citizen? ¿Cuál es una promesa que haces cuando te conviertes en ciudadano de los Estados Unidos? To obey the laws of the United States. Please read this sentence. Por favor, lea esta frase. The President lives in the White House. The President lives in the White House.
Now, please write this sentence. Ahora, por favor escriba esta frase. Citizens can vote. Citizens can vote. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? No. Have you ever voted in a U.S. election? No. Have you ever been arrested or committed a crime? No. Have you ever failed to pay taxes? No. Do you support the Constitution and the form of government of the United States? Yes. Congratulations. You have passed your interview. You will receive a letter in the mail with your ceremony date. Felicidades. Si llegaste hasta aquí, has vivido una entrevista real de ciudadanía. Guarda este video, repítelo cada día, y compártelo con tus amigos o familiares que también están preparándose. Esta fue mi experiencia real en el examen de ciudadanía. Respondo tus preguntas más comunes sobre la ciudadanía estadounidense. Y al final te regalo algo muy importante. Si estás preparándote para tu entrevista de ciudadanía, este video es para ti. Me han llegado muchas preguntas, muchas dudas reales. Y hoy te voy a ayudar con respuestas claras y actuales del 2025. Pero quédate hasta el final porque te voy a regalar algo muy valioso que me piden a diario. 10 definiciones cortas en inglés que podrían preguntarte en tu entrevista. Vives en. Washington, D.C. Esto es lo que debes saber. Washington, D.C. Es la capital de Estados Unidos, no es un estado. No tiene gobernador. Tiene una alcaldesa. Muriel Bowser. No tiene senadores con voto. Respuesta correcta. D.C. Does not have U.S. senators. Capital de Estados Unidos. Washington, D.C. ¿Cuál es la capital de tu estado? Si vives en D.C., puedes decir. I live in Washington, D.C., which is not a state. Si vives en Florida, la capital no es Miami. Es. Tallahassee. Pregunta de la N-400. ¿Has sido arrestado, citado o detenido por la policía? Have you been arrested, quoted, or detained by the police? Si fuiste arrestado. Di la verdad, aunque el caso haya sido cerrado. Puedes decir. Yes, but the charges were dismissed. Y lleva tus documentos de la corte que demuestran que todo fue resuelto. ¿Cómo responder según cómo obtuviste tu green card? Por asilo político. I got my green card through asylum. Por visa, de trabajo, estudiante, etc. I got my green card through a visa. Por matrimonio. Pero tu pareja falleció. I got my green card through my spouse, but my spouse passed away. Lleva siempre los documentos de respaldo. Visa, acta de matrimonio, certificado, etc. Si tienes nervios el día de la entrevista. Es completamente normal sentir nervios. Respira profundo y recuerda esto. El oficial no es tu enemigo. Imagina que estás hablando con un amigo, un hermano. Habla claro, con respeto y seguridad. Tú puedes. Regalo. 10 definiciones cortas en inglés que te pueden preguntar. Citizen. A person who belongs to a country. Vote. To choose a leader in an election. Tax. Money paid to the government. Oath. A serious promise. Allegiance. Loyalty to a country. Law. A rule people must follow. Arrested. Taken by the police. Terrorist. A person who uses violence for political reasons. Communism. A system where the government controls everything. Religion. Believe in a god or gods. Contestándole a Charón Asensio. Me preguntó.
Si tomo el examen en español, ¿cómo se hace el examen escrito? Y esta es la respuesta clara. Si haces el examen en español, no tienes que hacer el examen de lectura ni escritura en inglés. Eso significa que solo responderás las preguntas cívicas oralmente en español. Y toda la entrevista será con intérprete o un oficial bilingüe. Es una gran ayuda para quienes califican. ¿Este video te ayudó? Entonces guárdalo, compártelo y sígueme para más. Estoy aquí para ayudarte a lograrlo. Prepárate bien, y ve con confianza a tu entrevista. Preguntas de Ciudadanía parte 3, 91 a 100 y las actualizadas 2025. Te estás preparando para tu entrevista de ciudadanía. No cometas el error de estudiar con información vieja. Aquí tienes las preguntas actualizadas que necesitas para pasar en el 2025. Parte 3. Yes! 90. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. 91. Name one U.S. territory. Puerto Rico. 92. Name one state that borders Canada. New York. 93. Name one state that borders Mexico. California. 94. What is the capital of the United States? Washington, D.C. 95. Where is the Statue of Liberty? New York. 96. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. 97. Why does the flag have 50 stars? Because there are 50 states. 98. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. 99. When do we celebrate Independence Day? July 4th. 100. Name two national U.S. holidays. Thanksgiving and Independence Day. Como mencioné anteriormente, algunas respuestas del examen de ciudadanía de Estados Unidos han cambiado recientemente. A continuación, te presento las preguntas actualizadas para el año 2025. Es importante que estudies con la información más reciente para estar bien preparado para tu entrevista de naturalización. ¿Cuál es el nombre del presidente actual de los Estados Unidos? What is the name of the current president of the United States? Donald Trump. Nota, actualizada en este 2025. Verifica esta información antes de tu entrevista, ya que puede cambiar debido a elecciones. ¿Cuál es el nombre del vicepresidente actual de los Estados Unidos? What is the name of the current vice president of the United States? James David Vance. Nota. Verifica esta información antes de tu entrevista, ya que puede cambiar debido a elecciones. ¿Cuál es el nombre del presidente actual de la Cámara de Representantes? What is the name of the current Speaker of the House of Representatives? Mike Johnson. ¿Quién es el gobernador actual de tu estado? Who is the current governor of your state? ¿Cuál es la capital de tu estado? What is the capital of your state? La respuesta varía según tu estado. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Si este video te ayudó, déjamelo saber en los comentarios. Escríbeme si quieres más simulacros, o si prefieres que suba todo esto también en español. Dale like, compártelo con alguien que lo necesite, y suscríbete para no perderte lo que viene. Tu apoyo con un comentario, un me gusta y un compartir me ayuda a seguir enseñando gratis y a que este contenido llegue a más personas como tú. Gracias por estudiar conmigo.